Chào mừng các bạn đến với kênh CEO Lab. Mình là Lê Diệp Kiều Trang, là doanh nhân khởi nghiệp, là nhà đầu tư và là người tin rằng việc học hỏi cũng như phát triển bản thân là một hành trình suốt đời. Vậy là chúng ta đã đến bài cuối cùng của loạt bài về Israel, quốc gia khởi nghiệp. Đối với nhiều người Việt, Israel là biểu tượng của tinh thần khởi nghiệp và sự sáng tạo. Đất nước này thật ra là một đất nước nhỏ bé, chỉ có 9 triệu dân và vừa trải qua những ngày tháng đen tối nhất trong lịch sử của nhân loại. Đất nước được thành lập cách đây chỉ mới 75 năm nhưng đã đạt được những kỳ tích về kinh tế. Đi tìm câu hỏi cho sự thành công của họ, mình đã cố tình dẫn dắt các bạn qua 5 số podcast. Hãy cùng mình điểm lại 5 số đầu tiên. Số đầu tiên, chúng ta đã tìm hiểu về giáo sư Chaim Weizmann, là một nhà khoa học, một nhà phát minh, người đã cống hiến sức lực và tài lực để kêu gọi thành lập nhà nước đầu tiên của người Do Thái tại Israel sau Thế chiến thứ hai. Hiểu về một con người, một gia đình để hiểu về những nền tảng quan trọng đã xây dựng nên miền đất này và những con người này. Từ sâu thẳm trong trái tim của mình, tôi tin và chắc chắn rằng khoa học sẽ đem đến cho vùng đất này hòa bình và sự tái sinh của thế hệ trẻ, là suối nguồn vun đắp cho đời sống tinh thần và đời sống vật chất. Tôi nói những lời này là vì lợi ích cho khoa học và vì khoa học sẽ là phương tiện cho mục tiêu cuối cùng. Số thứ hai, trong loạt bài này lại tiếp tục theo chân CEO Lab về miền đất thánh Jerusalem để tìm hiểu tại sao vùng đất này lại thiêng liêng như thế với người Do Thái, về tôn giáo và niềm tin của họ. Nền văn minh Do Thái là một trong những nền văn minh cổ đại vẫn còn được lưu truyền đến ngày nay, là do người Do Thái đã rất chủ ý trong việc lưu giữ lại thông qua hệ thống sách vở, sách Tanakh và Talmud. Nhưng quan trọng hơn cả, hệ thống và triết lý giáo dục của người Do Thái là điểm đặc sắc nhất đối với mình. Tư duy phản biện, sự sáng tạo, khả năng phân tích nhạy bén và truyền đạt sắc sảo đã đem nền văn minh Do Thái vượt thời gian mấy ngàn năm lịch sử, vượt không gian từ vùng đất thánh Jerusalem để phát triển mạnh mẽ cho đến ngày nay tại New York, trung tâm của thế giới hiện đại. Từ nền tảng giáo dục đặc sắc đó, số thứ ba, chúng ta đã tìm hiểu về những giá trị gia đình, là nền tảng cho sự trưởng thành và là điểm tựa cho người Do Thái vượt qua những khó khăn trong cuộc sống. You are okay, cho dù con có thế nào, mọi chuyện rồi sẽ vẫn ổn. Gia đình và những truyền thống tập tục của người Do Thái như buổi ăn tối Shabbat hàng tuần là những khoảng lặng giúp họ trở về với chính mình, với những người mình yêu thương nhất để tiếp thêm năng lượng và đi tới. Gia đình đã tin con, vì vậy con cũng sẵn lòng tin vào các anh em của mình. Niềm tin dành cho nhau, cho cộng đồng mà mỗi người đều chung tay xây dựng là một điểm sáng của văn hóa Israel. Số thứ tư, chúng ta đã tìm hiểu về văn hóa cộng đồng, về các ngôi làng kibbutz và cách mà người Do Thái xây dựng một đời sống thanh bình giữa hoàn cảnh thời chiến. Số thứ năm, CEO Lab đã zoom cận cảnh vào đời sống của những người phụ nữ Do Thái, những người vẫn có thể chăm sóc gia đình, có từ 3 tới 5 con mà vẫn theo đuổi những ước mơ sự nghiệp của mình với đầy lòng đam mê và quyết tâm. Số thứ 6, số cuối cùng, chúng ta hãy cùng tìm hiểu về tinh thần khởi nghiệp của người Do Thái. Một câu hỏi mà mình tin chắc là các bạn đã có từ đầu của những tập phim tài liệu 6 số lần này. Hãy cùng tìm hiểu dựa trên những gì chúng ta biết về nguồn gốc của người Do Thái, về những giá trị gia đình, giá trị cộng đồng, cũng như phương pháp giáo dục phản biện và đề cao tính sáng tạo. Họ đã có những lợi thế gì để đẩy mạnh tinh thần khởi nghiệp trong xã hội này? Hãy cùng trò chuyện với một doanh nhân khởi nghiệp mà mình tin chắc sẽ đem đến cho các bạn những khám phá rất thú vị. Your steak could soon be 3D printed. That's if you live in Europe. Israeli company Redefine Meat has struck a partnership with importer Geraldi Meats to drive European distribution of its new meat steak cuts. The startup is hoping to establish its products as an alternative to conventionally produced meat. Redefine Meat operates large-scale meat printers at its Rehovot headquarters south of Tel Aviv, as well as in a new factory in the Netherlands.
Manager of the company's 3D printers project, Yaron Eshel, explains how it works. When I want to create my steak, I have a library of a few different slabs. I can choose each one of them and I can adjust it accordingly. I can define the amount of marbling, the internal fat or the external fat. And now I can start and go and print it and produce it. So I'm putting it, this is my queue, this is my timeline for today. I know that in an hour or something from now I will need to refill the machine with new material. But now I can go directly into the printing process and you can see how the process starts to build layer by layer. The company makes its products from ingredients including soy and pea proteins, chickpeas, beetroot, nutritional yeasts and coconut fat. Co-founder and chief executive Eshchar Ben Shitrit said Redefined Meat was launching tenderloin and strip-loin steaks. In the past 2 years, we have been working deeply on understanding meat and what makes meat so exciting. And we identified a few components that we can recreate from plants and have the same exact performance as the tissue of animal meat, giving you, with the combination of additive manufacturing, the exact feeling you experience a good steak, a good cut of meat coming from an animal without the use of the animal. Plant-based meat alternatives have become increasingly popular in recent years. Spanish startup Nova Meat is also using 3D printing technology to manufacture vegetarian steaks. But the early hype about plant-based meat alternatives has ebbed, as inflation and recession worries have driven some customers back to cheaper animal meat products. Companies such as US-based Beyond Meat have cut their sales outlooks. Redefined Meat, however, has big ambitions. Its new meat is currently available in Israel, Britain, the Netherlands and Germany. Almost 1,000 restaurants are currently paying about $40 per £2 for its steak cuts. The company plans to launch its products at restaurants and butchers in France, then in Italy, Greece and Sweden later this year, and in dozens more countries in 2023. We see a world in a decade from now that new meat or meat made from plants is a big part of the meat industry. It replaces a lot of the meat that people consume today that is bad for the environment and bad for the most of the people in the supply chain. I still believe that people will consume high quality meat forever, coming from animals, and these two industries will live side by side. Even when we will become 1%, 2%, and the industry will become 10% of the meat industry, the impact on the planet is so big that it's worthwhile to pursue it in the next decade. Các bạn đã bao giờ tự hỏi, để có thịt cho chúng ta ăn hàng ngày, chúng ta đã tiêu tốn bao nhiêu năng lượng, bao nhiêu nước sạch và thải ra không khí, bao nhiêu chất thải? Chính vì vậy, những năm gần đây, có một loạt các công ty theo đuổi đề tài là Food Technology. Họ tin rằng thế giới trong tương lai sẽ không phải nuôi động vật để giết mổ, mà thịt chúng ta ăn sẽ có thể điều chế được từ trong phòng thí nghiệm. Những sản phẩm được điều chế từ phòng thí nghiệm này vẫn đảm bảo những chất dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể của chúng ta, thậm chí còn loại bỏ những cái tạp chất hay những chất mà không tốt cho cơ thể, ví dụ như cholesterol. Và bên cạnh đó, nó vẫn giữ được màu sắc, mùi vị và lay động những cái giác quan như cách mà chúng ta ăn những sản phẩm thịt hay là những sản phẩm từ động vật thông thường khác. Redefined Meat là một trong những công ty Food Technology như vậy. Ước mơ của họ là đem đến một sản phẩm thịt bò mà không phải từ con bò, mà vẫn đem đến cho các bạn những cái cảm giác như khi các bạn ăn những sản phẩm thịt thông thường, đặc biệt là những sản phẩm thịt cao cấp trong nhà hàng. Redefined Meat sử dụng công nghệ in 3D để in ra cái cục thịt bò. Công nghệ in 3D chắc các bạn cũng biết còn được gọi là additive manufacturing, có nghĩa là sản xuất bồi đắp. Đây là một công nghệ không còn mới đối với mọi người nữa. Thế giới tin rằng trong tương lai người ta sẽ không cần phải dùng những khuôn để mà sản xuất ra những sản phẩm nữa, mà người ta có thể in nó trong không gian 3D và tạo ra nhiều sản phẩm khác nhau với nhiều phôi khác nhau, ví dụ như là plastic, kim loại hay carbon fiber. Tuy nhiên, trong trường hợp này, Redefined Meat tin rằng họ có thể in ra thức ăn bằng 3D. Hãy cùng mình tìm hiểu họ đã tiếp cận và giải bài toán công nghệ này ra sao. Hi, CEO Lab. Today I would like to introduce you to Eshchar, who is the founder and CEO of Redefined Meat.
a really cool company out of Israel. Ashra, do you want to give a little bit introduction about yourself and your company? So welcome to Redefine Meat. We'll show you today how we make great meat from plants instead of animals using technology. Our meat tastes like meat, looks like meat, cooks like meat, but it's also good for the planet and good for animals and good for people. We develop a range of technologies that work like the muscle of the animal. So we recreate what the cow or the pig does in their body to make products that are exactly the same performance. So steaks, sausages, pulled pork that you will try today, but it's all made from plants. Let's go and check out the company. We have two types of lab. This is an analytical lab. The analytical lab is only for the purpose of testing. We don't develop things here, and we test two main things. One is animal meat. We bring meat from all over the world, including from Asia, because a lot of the high quality meat come from Japan mostly, but Australia, Latin America, USA. And we call it converting meat into numbers. This is the one part. The second part, we analyze our meat. So we take the meat that we develop and we say, if we need hardness of 27, we are now at 20. Exactly. So I'll show you a little bit. Marina, Boker Tov. This, for example, can you guess what it is? Nobody knows this because this. Hardness of the meat? Yeah, exactly. Because I see the pressed together. You see, so you guess. This is a texture profile analyzer. It analyzes the texture of food products, and it basically recreates what we're doing in our mouth. So meat has a lot of different colors, and in the meat industry there is grading of meat colors, but it's seven grades. You know, very deep red to very pink. We wanted to know what is the light composition of color of meat. So this is a colorimeter. It measures colors of things while it's cooking. So we cooked meat. 1 second we took the measurement all the way to well done. And we also know what is the path in the cooking. And we want to have that as well. It was analytical lab. This is an R&D lab. What is the difference? Here we develop. Here we take our technology and we make experiments to develop products. So what we're doing here, we have teams, separate teams, a team for fat, a team for muscle, a team for blood, a team for connective tissue. And when they work, they don't yet connect with each other. Then we have another team, the process, that combines everything together. Để đảm bảo các sản phẩm làm ra càng ngày càng gần với tiêu chuẩn được đưa ra, công ty tổ chức những buổi focus group. Các bạn trong công ty hoặc một số người từ bên ngoài sẽ cùng thử nghiệm sản phẩm được công ty làm ra, tập trung phân tích các trải nghiệm của riêng mình và trả lời vào bảng câu hỏi trên app điện thoại. Mình quan sát thấy các bạn nhân viên ở Redefine Meat hết sức nghiêm túc khi thực hiện các buổi testing này, thể hiện tính chuyên nghiệp và sự quyết tâm để công ty đạt được những sản phẩm tốt nhất. Khi đối diện với một vấn đề công nghệ, các công ty thường chia nhỏ vấn đề ra và giải quyết từng vấn đề một. Trong trường hợp của Redefine Meat, họ chia ra làm 2 lab. Lab đầu tiên là Analytical Lab. Họ sẽ phân tích một miếng thịt bò thông thường thì màu sắc, mùi vị, độ dai vân vân của nó sẽ như thế nào. Họ sẽ lượng hóa những cái tiêu chí này thành những cái mà các bạn có thể gọi là KPI. R&D Lab sẽ dựa trên những KPI này và cố gắng để phát minh ra những sản phẩm có thể đạt được những tiêu chí này để cho những sản phẩm này vẫn đem lại được những cái cảm quan cho người dùng tương tự như một sản phẩm thịt từ động vật. Trong nội bộ của R&D Lab, họ cũng chia vấn đề ra làm nhiều vấn đề nhỏ hơn và giải quyết từng vấn đề một. Ví dụ như một nhóm sẽ nghiên cứu làm sao có thể điều chế ra được phần cơ của thịt. Nhóm khác sẽ nghiên cứu làm sao có thể điều chế ra được phần mỡ. Một nhóm nữa sẽ nghiên cứu về phần gân. Và một nhóm cuối cùng sẽ nghiên cứu làm sao chúng ta có thể tập hợp lại tất cả những sản phẩm này để ra được một miếng thịt bò mà nhìn giống y chang như cục thịt bò mà chúng ta có từ con bò. Đây là một sản phẩm công ty đang có trong tủ lạnh. Ashra lấy ra phục vụ tại chỗ. Đây là pulled pork, thịt heo sợi, pulled beef, thịt bò sợi, xúc xích heo và flank steak. Họ còn phát triển những dòng sản phẩm khác, ví dụ như thịt bò rib eye mà các bạn thường order ở steakhouse hoặc các nhà hàng. Màu sắc và cách chế biến rất giống với thực phẩm thịt thông thường. Sản phẩm thịt này hiện đã được phục vụ tại các khách sạn 5 sao và nhà hàng hạng sang tại Anh, Đức và các nước châu Âu.
Còn đây là sản phẩm xúc xích heo. Chắc các bạn cũng biết, người Do Thái và người Hồi giáo nữa đều không ăn thịt heo. Sản phẩm này được phát triển theo khẩu vị của người Đức và bán vào thị trường Đức. Nếu nhìn từ một phương diện khác, do sản phẩm này được điều chế không phải từ thịt heo thật, nên nó hoàn toàn phù hợp theo chế độ ăn kosher của người Do Thái, thậm chí chế độ halal của đạo Hồi. So you see the fibers and the blood coming out. If you look at this product, and we compare it to beef, now let's compare it to beef. So this is 27 grams of protein, so a little bit over than beef, but it has very little fat. So a steak would have, can be even, depending on the steak, 25% fat. Here we have less than 10. No saturated fat in this case, no cholesterol, and it has B12 and iron. Okay, this is one element. So it's, in terms of the composition, in terms of the nutrition, it's really good. Now, without cholesterol. Exactly, without cholesterol, without a lot of fat, a lot of saturated fat. But this is one element. Most people, they don't want to eat less meat because of health. They want because of the environmental aspect of eating meat. So talk to me about the environmental impact. So if you think about beef, beef is really tasty, but it's very inefficient. The cow grows for 2 years before we slaughter it. And when you slaughter the cow, you throw 60% of it. The bone, all the blood goes out. And here we take the plants and make meat directly. So we take pea and soy, we take plant-based fat, we add water and we do our processing. So we don't have any waste. Everything that goes into the meat is converted to meat. In cow, 27 kilograms of food goes in to make 1 kilogram of meat. So here, basically, all these resources that are wasted, they don't exist, and also all the emission that the cow has in its life, they don't exist. So basically, for 1 kilogram of our meat, you save 20,000 liters of water, of fresh water, which is a lot. Not a lot of people know how much water meat production consumes. This is one, and you save 25 kilograms of CO2 emission. The food technology, in terms of cost of production, will be just as competitive as the normal food production cost? This is it's a great question because this is one of the biggest challenges that we face as an industry. Meat is so established and so big that it has such huge economies of scale. The production, the distribution, the supply chain is hundreds of years old. And we are just getting started. It's a new industry. So our cost of ingredients and our cost of process is cheaper than meat because we have no waste. We use directly the ingredients to make meat. But the problem is that getting them to Israel or getting them to the Netherlands, packaging them, automating all of our processes, we just got started. The meat industry has trillions of dollars in capital expenditure already. And then every production unit is relatively cheap. So we need scale. This is the thing. The industry needs to be, when we become as an industry 10% of meat, we're already cost competitive. But now that we are 3, you need to create a new industry of hundreds of billions of dollars. And this is the challenge. The challenge is it's new, it requires market education. It can become much cheaper, but it needs to reach scale. So our belief as a company, our belief, Redefine Meat, that to reach scale, you need first quality,
so that people will love your product. And second, nutrition, not price. We say, if now we make the product cheaper, but lose on quality or lose on nutrition, consumer will not like it. So the first level is get it to be really tasty. Then work on the nutrition. Then people love it, and they consume it a lot. And then only work on the pricing. Cũng như các công ty khởi nghiệp về công nghệ khác, mặc dù họ đã giải ra được rất nhiều bài toán về mặt công nghệ, nhưng vẫn còn rất nhiều những bài toán khác về mặt thị trường, về mặt doanh số, về mặt con người mà họ vẫn chưa có lời giải đáp. Không có một công ty khởi nghiệp nào có thể nhìn thấy hết tất cả những lời giải đáp từ ngày họ bắt đầu công ty, mà cách họ làm là vừa đi vừa tìm đường. Chúng ta hãy dành một buổi trò chuyện nho nhỏ với Esha, là CEO, là nhà sáng lập của công ty Redefine Meat. Hãy nghe câu chuyện của anh chia sẻ về hành trình khởi nghiệp của mình, những thử thách, những trăn trở mà anh phải đối diện hàng ngày. Đặc biệt, hãy lắng nghe về cách người Do Thái đối diện với những điều chưa biết đến, uncertainty, và cách họ đối diện với những risk, những rủi ro cũng như những thất bại như thế nào. Thanks so much, Esha, for Thank you. a wonderful tour around your company. So, Redefine Meat is now everywhere in Israel. You can go to restaurants, hotels, high-end places, and their product has gone into mainstream. So, tell me the journey of why did you start this company, and maybe a little bit about your background. What did you do at college, and why did you end up in food technology? The story of the company starts when I was a kid. I grew up in a kibbutz, so a farmer community, and my mother was in the dairy farm. She was working in the dairy farm. I grew up around cows, and I really loved cows. And all of my life, I loved also eating cows. And when I was a teenager, I started to work in a restaurant, and my obsession in cooking was meat. And then in my career, I studied law. And then I went to go in technology, so I did an MBA, and I was a product manager in a technology company. But I wasn't connected to the technology or what the company did. We did digital printing, and then I moved to 3D printing, and it's an interesting technology, but I didn't have passion for it. And then, almost 9 years ago, I became a father for the first time. I have 3 boys now. Thank you. And then I stopped eating meat, which is strange. People don't understand. Because for me, suddenly I had a connection between my son and the fact that what I'm eating was somebody else's son or daughter. And I said, I don't want to eat a living creature. I don't want to eat somebody that their mother loved them. And I stopped eating meat. And first I thought it would be like a personal decision. And then when my second son was born, which was 5.5 years ago, I quit my job. I said, I need to find a career that is not only technology, international business, but something I care about. And I said, maybe I should be in alternative meat, because meat is my passion, and I don't eat meat. And then I also thought, how do you recreate meat? How would I go back to eating meat? It's only technology. So the day that my second son was born, I quit the job. And I think 2 weeks later, Adam and I, my co-founder, we made a presentation. Meat is made from cows. Let's make meat from 3D printers. That was the idea. And we're not technologists. This is something you see in Israel. A lot of the ideas of technology come from people that care about the problem and do not have the solution. And because I'm now obsessed with it. I'm obsessed with meat, with the meat industry, with the agriculture aspect of growing meat. I said I can find a passion here. And then in Israel, when you start, you go to talk with people, and everybody tells you it's a bad idea or you're crazy, but go for it. Go for it. You believe in it, you care about it, you devote your life, and some people, they help. We had professors in the Technion, they helped us, advice, labs, free of charge, just because they said, we feel that you have your heart in it. Some investors, they said, I'm not sure what you're doing, vegan products, but are you dedicated to it? Are you going to spend now 10 years doing that? When we showed them the answer yes, they gave us money. And then you build a small team. We had people from great jobs that said, you know what, I feel that my talent or the fact that I have a PhD in chemistry or in physics and I have 20 years of career, I need to devote it to something that I care about. And we have this core team in the company still. This is the CTO, head of R&D. You saw the people that are working on the product. And then for 1.5 years, we didn't have anything. It was very hard.
very hard. Every time, the 3D printing didn't work, the food didn't taste good, it wasn't like meat. But then you have every time some nice, signal of light. And if you really care about something, you continue, you persevere. And for me, really, meat, the fact that I eat meat today, as you said, I go with my kids to a restaurant. I go with my father to a restaurant. I travel abroad. And in every place that I want to visit, there is a good option of meat for me, from Redefined Meat. For me, is amazing. This is what I wanted to achieve. This is one. The second thing, I worked in technologies that you cannot understand and my kids cannot understand. Only the people in that industry understand. Redefined Meat, when we walk in the street of Tel Aviv, consumer, kids, older people, they understand our product and our technology. So you can connect more people around this mission and technology, which is amazing. In food, it's amazing. We eat our product, you understand? We 3D print something and we eat it. It's very unique and amazing. But what you said about Israel, this is only the beginning. So we need to do it in Europe, and then in the USA, and then in Asia. So the journey ahead is very, very long. And we have a very clear target. We want to become the world's biggest meat company. We say now, the world's biggest meat company has cows and pigs. 20 years from now, it will have technology. And we need to be that company. How do you manage to convince people to come and work for you? Especially when you have a lot of great scientists and people who know deeply about this area, probably even much more than you. How can they come and work for you? It's a challenge for us, because most of the people, for example, when I interview them, they know more than I do. And they understand more food technology than I do. And also they need to quit an established job in order to join a venture, something with risk. But then it also helps you, because people that look for a job, they will not come here. They will not come. We offer lower salary. We offer lower perks. We offer more challenging work. But the key is, we told them, you are going to be a part of something big, something you will be proud to tell your kids about. You will be proud to say, I made this change in the world, and you will be the first, which is really nice, because not a lot of people in their career experience being the first of something, but most people, they don't want to take risk. In Israel, people are educated to take risk, that failing isn't bad, that if you didn't try, it's worse than failing. But the people that I always tell people, if you like a stable career, you should stay in a big company. And until you join a small company, you don't know if it's right for you. We have people here that after the first week, they understand it's not for them. They say, I didn't appreciate how much hard work it is and how much uncertainty. But you have people that they get addicted to that. They love it. And we in the process, we were very realistic. We didn't give them, everything is great, we had over the solution. Say, we need to 3D print a steak, we don't know how to 3D print a steak. We think you will know better than us. This is one. The other thing, I promise the people, what you ask exactly your question, promise the people, I'm bringing you because of your knowledge. I'm not going to tell you what to do. And if you look really, the two first people in technology, the three, we had some ideas on technology. The first thing that they did, they told me, let's throw it away. This is what we should do, and we respected that. So this is, let's say, culturally, this is how you can do it in Israel. But if you bring people and you tell them what to do, they will not come to work for you. You need to bring them to listen to them. Yeah, that's fantastic. Another question I have for you is, to bring your product to finishing line is a long journey. You have gone very far in terms of making the products, putting the products together, and now launching them in retail. Now you need to scale it, and not only to scale it in one country, but in multiple countries. You have to solve the problem around the supply chain of it, the marketing of it, because you need to educate the market. Your product is not something that existed before. It's actually very, very different to what people grow up with for hundreds, if not thousands of years. Now you make beef, but not out of a cow. Like, how can you convince people to try that? But you have to do it in a bigger scale. So anything that you cannot solve or fail to solve,
would mean the end of the company. Are you afraid? You make it sound like it's a very, wow, this is my work, I need to find it. I'll tell you. So there are two ways of looking at it. Some people, they say, wow, this is really, really challenging. What is the chances to succeed? Yeah. You know how I look? I say, if you make it work, how amazing it is. Yeah. You educate the market, you change the supply chain, you change the industry, you convert. So for me, the excitement about the opportunity, you know, the risk for me is certain, but in reality, nothing is certain. But actually, this, what you described, very scary, very long, it's made out of very, very small successes along the way of very small or big failures. So what you do, you basically, you look at the big picture long term, but you live from the small successes. Because I'll give you an example, educating the consumers in France, what you said, it's really, really, really a job that is very frightening. Very frightening. You know, exactly as you mentioned, they have a culinary culture, culinary tradition, long years. It's something that embedded in our families, in our memories. How do you break that? And the way to do it is to see that actually in those communities you have a very big group, not 100%, a very big group that is waiting for this product, that can be our partner. And we found chefs, including meat chefs. We found butchers that sell meat for 4 generations, that are partners in this mission. And then you say, it's very scary, but I'm not alone. And you look at the people here, that the people that came, Alexei, when he came to the company, we didn't have a lab. And now we say, Alexei, he goes to every country in Europe and he eats product that he developed. So it's the small wins that shows you in the right direction. And of course it's tough, of course it's scary, otherwise somebody else will do it. And the question is, how do you become the one that overcomes all of these challenges? And when I worked in the past companies, we had challenges. We had challenges like, you know, sometimes we launched a product and it didn't work. We had a customer that then canceled the contract. And then also the failures you're not as passionate about because it's not yours. It's okay, so now the amplitude is very big, okay? You're very happy with the success, you're very disappointed with the failures, but you live from the successes. You live. Imagine the first time we had a restaurant serving redefined meat, I took my grandfather and my father and we had a burger together. After almost 5 years that we didn't have meat together. So for me that's more amazing than all of the challenges and all of the things that you mentioned. We have now in France a chain of steakhouses, very traditional, that has the redefined meat logo on the menu. And we did a press conference to announce, and we saw them launching our brand in their Instagram. So this is amazing. Of course, it's one very small element in a very long journey, but it's something we never thought we would achieve. We have a 3 Michelin star restaurant serving our meat, and we have a steak restaurant in the heart of Paris serving a steak. We thought 3 years ago that this would be impossible. Now it's possible. Now we need to look at the next impossible thing that we will make possible. Wonderful. We wish you for all the best for Redefined Meat, and your story has been super inspiring, and I hope it will be very useful for Vietnamese young professionals, especially young entrepreneurs. And for them, I'll tell, a lot of people will tell you why you're not going to succeed. This is easy. Some people, they will tell you why what you're doing is great. So listen to those, because it's more difficult to give a good advice, and we had, a lot of people that gave us good advice, and then you really do something that is difficult, but it has an impact. It's real. Hầu hết những công ty khởi nghiệp công nghệ ở Israel thường chọn giải quyết những vấn đề công nghệ hết sức khó và vô cùng thử thách. Câu kết của Extra là một món quà dành tặng cho những bạn đang theo đuổi con đường khởi nghiệp. Extra nói rằng sẽ có rất nhiều người chỉ ra cho bạn rằng tại sao bạn có thể thất bại, mà chuyện đó thì rất là dễ. Sẽ có rất ít người chỉ ra cho bạn được rằng tại sao ý tưởng và sản phẩm của bạn là rất hay, và chính những người này mới là những người đem đến cho bạn những lời khuyên có ích. Đây là chương trình Meet Middle East Entrepreneurs of Tomorrow dành cho các bạn học sinh cấp 3 người Do Thái và người Ả Rập. Năm 2011, theo chương trình tình nguyện của trường đại học MIT, mình đã về Jerusalem một mùa hè để dạy chương trình này. Lúc đó, chương trình chỉ có tầm 100 bạn tham gia. Sau 12 năm, quy mô của chương trình đã tăng lên gần gấp 3,
Và các bạn mặc dù chỉ là học sinh cấp 3 nhưng đã rất chững chạc và đặc biệt đã bắt tay vào phát triển một sản phẩm công nghệ, suy nghĩ một cách rất chín chắn như một người khởi nghiệp thực thụ. I'm a meeting student. I'm a student in MEET. What we do here is work Israelis and Palestinians to work startup groups. My startup is Lighthouse, and what we do is dealing and trying to fix sexual harassment in our society. More specifically, our group tries to make women be more open and share their experiences. After researching this topic, we discovered many women feel shame after experiencing something like that. They can't even talk to their family, to their best friends about it, and it prevents them from reporting the case. As you can see here, 8 out of 10 women do not report the case of sexual harassment. So to fix that, we created a safe space for them, an app where they can share their story and talk to other women that has been sexually harassed as well. That way they can start talking about it, get used to the idea of exposing it, and hopefully later on report the case to the police. Our app is completely anonymous and it has many features. Would you like to see them? Absolutely. I'd love to see. So this is our app. I can show you that in the login. How many people are there in your team to build this app? We're 10 people in the team. Actually, we started at the beginning of the year. Each one of us chose a topic, each one of us in the cohort. From this topic, we decided on 10 topics that are going to continue and become startup tips. And actually, this is mine. So mine was chosen. I was so happy. So I've been working on it actually for a year now. But in this group of 10 people, we have been working for 2-3 weeks. And we have roles, like I'm a developer. I did the application with 2 more people. We have PM, which is product manager. We have the designers, the marketing team. So 10 of you together build that app. Yeah. And how long did it take you guys to build that app? The app specifically we built in 2 weeks, even less. It was very intense, but it was very exciting to see. And we've been working about this for 3 weeks, kind of. That's awesome. And how long did it take to be approved by Apple on the App Store? Oh, it's currently not on the App Store. It's still test flight? Yeah, exactly. Okay. And once we win, I hope we win, I believe, we will get the funding to really create and put this startup to the market, to show the app to people. Actually, we've been starting to research this. We talked to students, university students, asking them would they feel comfortable using this app, and they were so excited. They told me it's much more accessible than a phone number appears on the, on the bathroom door. So I'm super excited. Wow, wonderful. Congratulations. Thank you so much. So what did you learn the most out of this whole experience of building this app? Yeah, I think first of all, I learned how to work hard, sit at night and code. Even if it's difficult and if I have an error, I just need to continue. Also working in a team, it's a difficult skill, but it's so important. So we learned how to work together, me specifically with other developers. And there are 10 of you. Are all 10 of you in the same city or scattered around the country? We're scattered, definitely. I'm from Haifa. We have from Jerusalem, Netanya, Tel Aviv. Wow. Yeah, all around the country. And you just built this over the summer, I guess. Yeah. Wow, that's excellent work. So how do you want to launch this product? Do you want to open it up to public for, public sign up or? That's a great question, actually. Yeah. So at the beginning, we're going to only put it in universities because we want to create a community of these women using the app. We decided to start with university students. We chose this society because we know people aren't addressing sexual harassment correctly in universities. Like, students don't feel like they have someone to approach to. So we're going to start with universities, and once we build the communities in there, we're going to take it all to the public. Wow, fantastic. Yeah. And how old are you? I'm 17. Wonderful. I want a lot of people to hear the story of 17-year-old students building this app over the summer. Thank you so much. Congratulations. Thank you so much. It was lovely talking to you. If you could just... 17 tuổi, mùa hè, thay vì đi chơi, đi học thêm hay luyện thi đại học chuẩn bị cho năm cuối cấp, các bạn trẻ này cùng tham dự một chương trình hè vô cùng ý nghĩa.
các bạn gặp gỡ những người bạn Do Thái và Ả Rập khác từ các miền đất khác nhau của Israel, cùng thống nhất một ý tưởng sản phẩm, chia nhau để lập trình, đưa ra các bản dự án kinh doanh và tìm cách ứng dụng nó vào đời sống. Mình tin chắc trải nghiệm này sẽ rất thực tế và là hành trang quý giá để các bạn có những suy nghĩ nghiêm túc về con đường khởi nghiệp nhiều thử thách, gian nan nhưng không kém phần thú vị và ý nghĩa. Nói đến khởi nghiệp, 3 năm vừa qua là những năm vô cùng khó khăn đối với hầu hết các doanh nghiệp, không chỉ ở Việt Nam mà còn ở rất nhiều nơi trên thế giới, trong đó có cả mình. Những ngày hè ở Israel, trong những lúc lòng nặng trĩu và thất vọng, mình thường hay đi dạo bờ biển ở Tel Aviv và Herzliya. Ở đây, bên cạnh những vách đá cắm đầy cờ đen báo hiệu nguy hiểm, có những vùng eo biển tuy nhỏ nhưng sóng lại rất hợp cho một môn thể thao mà nhiều người ở đây yêu thích, đó là surfing. Giữa cái nắng gắt của vùng biển cận sa mạc, những bạn trẻ này vẫn cứ mải mê ngâm mình trong nắng, trong biển, bơi ngược dòng ra xa. Rồi một lúc nào đó, khi một ngọn sóng chuẩn bị đánh tới, các bạn sẵn sàng, đợi đúng khoảnh khắc để bật dậy trên ván trượt, nương theo con sóng, cố giữ thăng bằng và lướt vào bờ. Có lúc, những cơn sóng quá lớn, đập chìm cả người chơi và ván trượt. Các bạn lại đứng dậy, nhặt ván, rồi lại bơi ngược dòng ra khơi. Bơi ngược dòng càng xa, hành trình vượt sóng vào bờ càng hồi hộp và thú vị. Mình cứ ngắm nhìn các bạn chơi môn này và tự hỏi, sao giữa trời nắng như vậy, họ chơi trò này làm gì nhỉ? Cho đến một ngày, mình cũng tò mò chơi thử và nhận ra cảm giác được lướt đi trên những ngọn sóng hòa mình với thiên nhiên là một cảm giác thỏa mãn rất khó tả. Sau mỗi đợt sóng, cho dù đến bờ hay không, trong lòng ai cũng muốn cố gắng bơi ngược dòng ra khơi, dùng mỏi nhoài cũng mong ước lại được cưỡi sóng thêm một lần nữa. Khởi nghiệp hay tự tay xây dựng một công trình nào đó cũng vậy. Khó lòng có thể hiểu hết những cảm giác thăng hoa của hành trình đó, trừ khi chính mình dấn thân vào thử nghiệm. Những cơn sóng đến rồi lại đi. Có những cơn sóng sẽ đánh chìm những ước mơ. Nhưng nếu bạn giữ cho mình lòng can đảm, lại bơi ngược dòng ra khơi để đón những con sóng lớn, sẽ có một con sóng đưa bạn vào bờ với những giây phút không thể nào quên. Năm 2024 đang mở ra, chờ đón cho những hành trình mới. Mình mong rằng câu chuyện về Israel, về đất nước và những con người đầy lòng can đảm và niềm tin vào tương lai sẽ đem đến cho các bạn một nguồn cảm hứng vô tận. Chúc các bạn một năm mới tràn đầy niềm tin vào tương lai, dấn thân cho những trải nghiệm mới mẻ và không ngừng học hỏi vươn lên. Khép lại, CEO Lab hy vọng đó là những ngày Sa-bát có ý nghĩa của các bạn, được dành thời gian quý giá bên những người yêu thương và dành riêng cho mình những khoảng lặng để chiêm nghiệm về những điều đã qua cũng như chuẩn bị cho những gì sắp đến. Trong số kế tiếp, số đầu năm quay lại đi làm, đi học, các bạn có băn khoăn gì cho thế giới của năm 2024 khi trí tuệ nhân tạo đã không còn là một khái niệm mơ hồ mà đã hiện hữu rất rõ nét trong đời sống hàng ngày của chúng ta? Liệu trí tuệ nhân tạo sẽ thay thế con người và liệu cách mà chúng ta đang học đã trở nên lỗi thời? CEO Lab sẽ cùng các bạn chuẩn bị hành trang trong năm 2024 với đề tài học gì để khôn hơn AI. Nếu các bạn yêu thích những đề tài này, xin đừng quên subscribe, đăng ký vào kênh CEO Lab để nhận được thông báo khi CEO Lab đăng những nội dung mới. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh của tụi mình.